Vijaya Optical House, Paris, Anna Nagar, Neelangarai, T Nagar. அருள்நிதி நடிக்கும் K13 மே 3 முதல். How you feel first உங்களுக்கு அந்த நியூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு எக்ஸைட்டா இருந்தீங்கன்றத மட்டும் நீங்க சொல்லலாம். Number 1, strong character, incredible story, Ajith sir. It was so haunting. Now 10 seconds later I was like, I'm so scared. I'm very scared listening to this song. Now if you look at me, you don't see that. I'm very like glamorous right now. I watched Viswasam last and I really loved it. I really enjoyed myself. Namakku yaru Shraddha do this, Shraddha do that. There is no advice giver. வணக்கம், வெல்கம் டு மை ஷோ. எப்படி இருக்கீங்க? Thank you, நல்லா இருக்கேன். நீங்க? நல்லா இருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா சில ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இருக்கும். அதில் நம்ம கரண்ட் அப்டேட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொல்லணும். டிஃப்ரெண்ட்டான ஆன்சர்ஸ் வேணும். அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக தெரியும். ஸோ இப்படிலாம் கண்டினியூஸாக பண்ணும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் கிடைக்க போகுது, நம்ம இந்த மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃபிலிம்ஸில் பண்ண போகிறோம். டெபியூ ஃபிலிம்ஸே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ மணிரத்னம் சார் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போன படம், ஜோசி படம் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட பிளானிங் இருக்கா? டெஃபினெட்லி நாட். ஃபில்ம்ஸே எதிர்பார்க்கல. ஃபில்ம்ஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணுறேன்னா அதான் ஐ ஹேட் நாட் நெவர் இமேஜின். இங்கே உட்கார், ஐ எம் டாக்கிங் டு யூ, இந்த காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ், மேக்கப், ஹேர், இது எல்லாமே ஐ ஹேட் நெவர் இமேஜின்ட் இன் மை லைஃப். ஸோ இது ஒரு like life sometimes really surprises you, so this is one of those surprises எனக்கு. இந்த சினிமா என்ன சொல்லி கொடுத்தது? தமிழ் சினிமா என்ன சொல்லி கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க? We are responsible for our success and failure. At least people like me who have no film background, நமக்கு யாரு Shraddha do this, Shraddha do that. There is no advice giver industryல. We learn, we make mistakes. Sometimes those mistakes end up in big disasters. Sometimes you learn and you move on, right? So we are solely responsible for our own career and how it shapes up. You have to make your decisions. கம்மியான படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனால் ஸ்ரதாவை எல்லாருக்குமே தெரியும், யாஞ்சி பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அண்ட் தென் நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ தொடர்ந்து உங்களுடைய இன்புட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது இந்த தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு சீக்கிரமே லவ் பண்ணிடுவாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னா தி செலிப்ரேட் இன் தியேட்டர்ஸ், ஃபேஸ்புக்கில், சோஷியல் மீடியாஸில் அப்படின்னும் போது. ஸோ இந்த தமிழ் அன்புகள் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்லாம் பிளான்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? உங்களுக்கு என்ன மாதிரி படங்கள்லாம் கொடுக்கணும்னு? அந்த யாண்டி சாங்க்கு ஆக்சுவலி ஃபுல் கிரெடிட் கோஸ் டு அஃப்கோர்ஸ் நம்ம டைரக்டர் Sam CS, நம்ம சிங்கர்ஸ், like as Anirudh and Shakti Sri and the directors Pushkar Gayatri. Okay, apart from that, what I plan to do is just the fact that they liked me was because I feel like I'm a very relatable girl on screen. In a way, I'm definitely very girl next door. Now if you look at me, you don't see that. I'm very like glamorous right now. Anna, cinema la, you'll always see me as a very relatable girl, someone who's not like you want to be her. She's inspiring in certain ways. So andamari characters, nalla padam, like it's just I'm here to stay, I'm here to do good films. இங்கே கனெக்ட் ஆகிற விஷயமே Sam CS தான். ஸோ விக்ரம் வேதால ஒரு நல்ல ஒரு மெலோடி சாங் கொடுத்து ரீச் பண்ண வச்சிட்டாரு. K13ல எப்படி ரீச் பண்ண வச்சிருக்காரு உங்களை? So K13 வந்து I think Samோட biggest quality என்னன்னா he understands the script really well and he gives our compose பண்ண the music is very like apt to the story. He really understands the theme of the film. So நேத்து தான் we released our audio and யாமம்னு ஒரு part இருக்கு and that was so haunting. Now 10 seconds later I was like, I'm so scared. I'm very scared listening to this song. It was making me scared. So and in the padamla there are lots of dark, like dark characters, very grey shades. So it's very perfect. And then there's a dance song, and so many things. So Sam was like perfect. He understands the film really well. K13ஓட விஷுவல்ஸ்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் டிஜிட்டலில். ஸோ அதில் சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம நோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. சாரி அப்படின்ற வார்த்தை, அந்த டெம்ப்ளேட்டு, தூக்கி போடுற பேப்பர்ஸு. அருள்நிதி வந்துட்டு ரொம்ப ஷட்டிலான ஒரு பெர்ஃபார்மரு, அவர் எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆயிடுவார். ஸோ ஸ்ரதா, நீங்கள் சைக்கோவா, அருள்நிதி சைக்கோவா, யார் என்ன கொலை பண்ணாங்க, எத்தனை கொலை பண்ணியிருக்காங்க, அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடந்துச்சு,
போலீஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க, லாஸ்ட்டாக ஆடியன்ஸ் எந்திரிச்சு வெளியே போகும்போது என்ன கனெக்ட் ஆக போகுதுன்ற இத்தனை கேள்விகள் எழுப்பிடுச்சு அந்த விஷுவல்ஸ் மட்டும். ஆனால் நீங்கள் உங்களை ஒரு ஃப்ரேமில் நாங்கள் பார்க்குறோம், எதுவுமே தெரியாத மாதிரி ஒரு சைக்கோ ஃபீலில் நீங்கள் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு ரொம்ப கம்மியாக பேசணும், உங்கள் மைண்ட்ஸை மாற்றிட்டே இருக்கணும், ரொம்ப ஒரு அக்ரெசிவாலாம் இருக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணீங்க? வித்வுட் ரிவீலிங் மச் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் ப்ளே பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் தட் it's why it's difficult is because I don't know anyone like Malarvidi in my personal life. Na I have not seen anyone like that. I have never interacted. So what is Malar going through? So I have to, from scratch, me and my director, we have to sit and build a character. And in the character, if you just if you do it a little bit over that fine line, it'll look too dramatic. It'll look very odd. If you underperform, then the audiences will be like, what? I mean, like, they will not be convinced. So it's a very fine line between over and under. So you have to really maintain that balance. I think that is the challenge really. So choosing the story அப்படின்றது உங்களுடைய கெரியர் பார்க்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. ஸோ என்ன கதைகளில் எப்படிலாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஆசை தான். அஸ் அ ஹீரோயினா ஒரு கதைக்கு அந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பீங்களா, இல்லை நான் என்னப்பா பண்ண போகிறேன், எனக்கு என்னப்பா கேரக்டரேஷன் கொடுக்க போகிறீங்க, நான் என்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு நினச்சி சூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஏன்னா இப்போது ரொம்ப கரண்ட்டான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரதாயின் நேர்கொண்ட பார்வை வித் அஜித் சார் அப்படின்றது பெரிய விஷயம். ஏன்னா அதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ண ரோலும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம், டாப் சி பண்ண ரோல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது நான் கேள்விப்படுறோம். ஸோ இப்படி சூஸியாக பண்ணுறது வந்துட்டு அமைதா, இல்லை நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேங்க அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்டுக்கு அப்படின்றீங்க? ரெண்டுமே இட்ஸ் த சேம் திங். சூஸியாக இப்போ I could be signing, all the actors and actresses could be signing 10 films per year. They could be releasing 20 films a year. Some of them are lucky, they get 10 good films. Some of people like me, I don't get 10 good films, 10 good offers a year. I get 2. So I do those 2. Rest of the 8, I'm like, I can't do it because it's not matching my expectations or my taste in films. For me, of course, story ரொம்ப important. Apart from that, I don't look for screen time necessarily. Vikram Vedalu kuda I had a smallish role to play. Anna, she had something to do. She had very key scenes. And the scenes lende avaroda relationship establish agum, the clash between them establish agum. So she is the sort of bridge between Vikram and Veda in some ways. So it didn't matter to me that she's not like I have like half an hour screen time illana 1 hour screen time. It doesn't matter. ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டரும் பில்ட் பண்ணணும்னா வி ஹாவ் டு ஹோம் ஒர்க் ஃபார் தட். ஸோ நரேஷன்ஸ் கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. இந்த சினிமா இதெல்லாம் தாண்டி நிறைய படங்கள் பார்ப்பீங்களா, புக்ஸ் படிப்பீங்களா, நீங்கள் கதைகள் கூட எழுதுவீங்கன்னு சொன்னீங்க, ஸ்டோரி ரைட் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னீங்க. ஸ்டோரிஸ் அல்ல, பட் ஐ லவ் டு ஒரு ஜேர்னல் மாதிரி என் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், மை எமோஷன்ஸ் ஆர் whatever I'm going through, I really love to write. I think from a very long time, from 8th standard or something I've been doing. And I go back to my diaries and journals and I read and I see, my God, so silly, or I'm like, oh my God, I've written so well. So I love to express myself. I really like writing. But I feel like as an actor I should be watching more films, right. But I don't have that. So many times theatre time, like there's no time you can't find time because you're busy shooting, you finish at 9 p.m, you come back, and laptop la paakradhukku I can't watch movies on a laptop. I have no patience. Enakku inga phone is ringing, inga mama is calling me, dinner is ready, inga doorbell is ringing, so I can't watch things on a laptop. Flight la ukare I watch or 45 minutes TV shows and the mari. So yeah, TV shows are more my thing. They're shorter and at least phone la paakradhukku. Idha ஞாபகம் இருக்கா லாஸ்டா பார்த்த தமிழ் படம் எதுவும்? Oh yeah, Super Deluxe. அதுக்கு முன்னாடி 96 பார்த்தேன். Yeah, that's about last two. ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் இப்படி லென்த்தாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு விஷயம்னா, வாட் அபவுட் தட் மூவிங்க. ஸோ அஜித் சார் கூட கம்மிட் ஆயிருக்காங்க, அதை பற்றி பேசுவாங்களான்னு கேட்டால் சத்தியமாக எனக்கு இந்த இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொல்லிட்டாங்க, நீ கேட்கவே கூடாதுடா, நேர்கொண்ட பார்வைன்னு வாயிலேருந்து வந்துச்சுனாலே நாங்கள் பார்த்துக்கோ, இன்டர்வியூ கட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டாங்க. பட் நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிலேட் பண்ணுறதுக்காண்டி ஏதாவது ஒன்று கேட்கணுன்றதுக்காக, ஹவ் யூ ஃபீல் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ எக்ஸைட்டாக இருந்தீங்கன்றதை மட்டும் நீங்கள் சொல்லலாம்.
very excited for many reasons. Number one, strong character, incredible story, Ajith sir. ஸோ அஜித் சாரோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான மூவி நீங்கள் பார்த்ததில்ல, அஜித் சாரோட படங்களை நீங்கள் பார்த்ததுல ரொம்ப பிடிச்ச படம்னா இது அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸில் என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்? I think I watched Viswasam last and I really loved it. I really enjoyed myself. ஸோ K13 அப்படின்றது வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் சொன்னீங்க, டிஃப்ரெண்ட்டான கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன், கேரக்டர் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ எவ்வளோ தூரம் இது ஆடியன்ஸுக்கு கனெக்ட் ஆகும்? ஸோ என்ன சொல்ல போகுது இந்த K13 அப்படின்ற படம், எப்படி என்டர்டைன் பண்ண போகுது ஆடியன்ஸை? Connect. Sila characters girl we watch on screen and we're like, hey, you know, like I know exactly what he's going through, or you're like, hey, that's like me, you know. In the Padamla, I don't know how many of them will be able to connect to these characters. Anna, there's one line in the teaser. She says, is it wrong to want to be alone? அது தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, மற்றவங்கள மாதிரி இல்லைன்றது ஒரு அது என்ன ஒரு மனநோயான்னு கேட்குற மாதிரி something ஒரு dialogue. There's that, and then there's so many beautiful lines which talk about human emotions. So I think they will find one thing or the other that's quite relatable. நீங்கள் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த படத்தில் நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தேன்ப்பா, செட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது ஐ லேர்ன் திஸ் ஒன் அப்படின்னா இது எனிதிங்? After this movie I realized that I have to learn so much more about human emotions. Emotions. About I know my emotions, I know how I react, but I feel like learning about human emotions or reading up about psychology, human psychology, or observing people is something I really enjoy doing. But I feel like இப்போ future-ல எனக்கு characters வரும், some roles will be offered to me. Adila some roles I can understand, some girls, some characters I can understand, but some characters I will not be able to relate to. Analum I have to still perform those characters, right? So how do you do that? You read more about human psychology. இதுவே ஒரு பெரிய லேர்னிங்காக தானே இருக்கும். ஆமா, definitely. If my work can motivate me to learn about something, I think that's amazing. Yeah. So இவ்வளவு நேரம் பேசி உங்களுடைய co-star பத்தி பேசலாம், கோச் பாரு அருள்நிதி. So how was first time working with Arulnidhi? He's super professional and he's at least he's quite quiet. Anna, whenever I would see him, he would be making jokes on sets. So he's quiet sometimes, makes jokes sometimes, and very great performer. Really good to act with and to watch, monitor. I would really like watching his monitor and playback and everything. Really nice. Thank you so much for your time. So wait பண்ணிட்டு இருக்கோம் K13. So 13 அப்படின்னு சொன்னாலே 13ஆம் நம்பர் வீடுன்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக அது ஒரு பேய் வீடாக தான் இருக்கும், ஒரு பேய் படமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கெஸ்ஸிங் இருக்குது. ஸோ விஷுவலாக கனெக்ட் பண்ணும்போது பரத் நீலகண்டன் அவர்கள் நிறையா வச்சிருக்காரு, அங்கங்கே யோசிக்க வச்சிருக்காரு. இந்த சாரின்ற வார்த்தை நான் சொன்னேன் இல்லையா, சாரிக்கு பின்னாடி என்ன இருக்க போகுது, அந்த ஃப்ரேமில் என்ன இருக்க போகுது, சின்ன சின்ன க்ளூஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்காக கண்டிப்பாக தியேட்டர்ஸ்க்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக வருவோம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு. அந்த தென் சைக்கோ த்ரில்லர் வேறு, ரீசெண்ட் டைம்ஸில் தமிழ் சினிமாவில் வந்த சைக்கோ த்ரில்லர் எல்லாமே ஹிட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. இந்திரா ப்ராஜெக்ட்ஸ், உங்கள் கனவு எங்கள் லட்சியம். Don't give 1 rupee more.